Gwenchalina. Mbagamba. Once a government is split, you see a spillover in different things. This man is a junior to Paulo Mwanga. He's supposed to be under him. Vice President and Minister of Defense. He says the Minister of Fundraising. Mwanga taine chiyakola. Kakandi baje bafuna ekirala. Mwanga bwategeera Peter Otai, but in Special Forces was dominated by Itesos, Special Forces under Peter Otai. Kati bali bakumbanga bave bombo bayingira ekibuga. Mwanga nalagira lejula ame yabattamu asatu. Misana sawa nnyo. Bayingira ekibuga bave bombo. As the Minister of Defense naga ntwade tuyita bayekera beruwero. They have a new uniform. We don't know it. Yes. Lejula ame yabakuba. Kakati bategera ndi ebintu bikaye. Simisa ponda achaka na agenda jebi okulwanyisa embuya. Mpira ne bamwambula empale. Mwanga naga nti uncoordinated troop movement. Mizinga javuga. Ne badduka. Abalango be basigala wano. Abacholi ne badduka. Naye bakola abacholi abasigala wano. Beri kyodua. What people don't know. Nesmeli obote bali ocha eri abawala. Ne bakwata n'abawala abaliyo. Me have been around. A day before nalinda byesali musale. Nanga ndi muyabasajja abo ndi we agreed with them. Tubawe same passage tusingane na bebombo. Nabo badduka buddusi kuwamba Kampala. Why? Mwanga yali mugezi. Eri ayagala to negotiate with the rebels as a government. Mwanga had assembled a team of political parties, leaders bonna basemwogere bani. Museveni yabasanga mwebali. Twisolate Museveni as a Monga. Tibane bonna bakkiriza. I remember Museveni was in London. Nabaga don't form a government without us. Nabagenda maso ne bakikola. Kati so byetula bakati bifanaganako n'ebyo. Anti-government eba split. Government yatuse ku level. Let me tell you. Are we having these things for the first time? Kakati kamba boli. This issue of Olanya is a simple issue. There are three ways. One, if the family does not agree with the post-mortem report, they are free to bring their pathologists. And you see, for me, I'm a lucky man. Nti ewange firi dizo najeziri. Ina basawu, baloya. Nedogondirina. I'm an expert on witchcraft. Na wandika katabo kange the role of witchcraft in a malicious society. Likola. Ejogulio naba erijogo kujo no mulisa kasasire jogo nirimugwa. So kakati nkugamba. Nti even if Olanya was died out of poison, the post-mortem report cannot tell you anti poison. Ajakuka organic damage. Yes. Tasobola post-mortem mubasawo. Tebenda ganti ono yakubiddwa sasi. Baga shock oba yawiddemu omusaayi. Why? Succumb to bullet wounds. Kasiri eggwanga yalina amasasi mubiri. Yagenda mu America ne bamuteeka mu kyuma nga akaaba. Kikaaba. Ne bamwambula nga kikaaba. Nabaga you remember have bullets bamukubanga nga agenzo okuteesa n'eyitongo. For method doctors. Kitenga yena atajja. Yes. Namuberamu amasasi nga yeebase. Kakati oyinza kugamba waliwo abalina bullets nga batambula nazo. So a medical report cannot say tiyafudde masasi. No. Succumb to bullet wounds. Ya bleeding. Yeah. Two, you can have an inquest. An inquest means you appoint a judge. All of those who have evidence come. Diana bweyafira mu mmotoka mu Kabenje. Yafani mutabani wa Alifayed. Alifayed muwalabu mugagga nnyo naye Bungereza yagano muwa citizenship ekiwana ababulijjo. Abavudde muno mu Uganda. Naye nga mugagga nnyo. Kati Alifayed yagamba nga bano bye boogera omwana wange basemutte. Naga nti bawa Queen ye yalagidde. Amutte. They did not silence the man. What they did was an inquest. Baleeta omulamuzi kubanga ebbenzi eyo Diana mwe yafiira nga bw'ogiraba bw'eba ebulayo mita nga 6 eno gundi kibaaga kijja kyokka. Olaba nange omusajja atatuuka ku leve eyo benzi yange emu bw'eba nga teri kukola
ne bwatasiba misipi ye tebimanyi yekabira kukola sikwokka wava muno yagendera kuva London naye bwebanga nga teri kuttaka ngeri kuttaka vuga nga bw'oyagala teina kyekola okujjako okumuvi nga yettaka terimanyi naye lutuka kukola kakati argument bwe yali tikibaga kyagaana okuvaayo baali bakikuttemu kubanga Diana yabagamba yayitawo I'm going to give you a surprise ozaale mu muwalabu omwana nga batabani be bagenda okusikira obwakabaka era bakulire n'Anglican Church women when a woman nga anyize talina kyakulekera ayagala kudistroyingire ddala era Queen yamugamba ti obwakabaka buno buliko ababwagala besifuga bonna sibafuga n'agaana there are people oyinza okukola ekintu nebaye agamba kakati ffe abasajja oyinza okuwalira omwana mu university omuwala n'agaana okufumbira n'afumbira omulala senga wo n'agaana tajja kulya sente za mwana wange nalabyo ne semogere ngaga don't silence anti ono enanga tayogerera poliisi ayina gy'abijja omulaba buli wamu wonna ayonoona ogamba otya omukazi ono nantaba yali tayigaa nti bamukwate we want ne bagamba tumugjayo lwampaka the woman identifies an assailant natuka n'agamba deva we nti abasajja batuuka bakuba mu bbanga omukuumi we naga sijja kuba mu bbanga I don't know the power they have simanyi masasi ge bayina but let us stop in the gundi in the town center ne bayimirira nantaba n'agenda ku poliisi ekayunga nagalama abapoliisi yingula kabangali yawe they arrested the suspect handcuffed him and shot him dead in broad daylight but enanga wanted this woman kuba enanga is an outlet a conduit for some people baba joga bajjawo kayima bo bakufuga nti ne mu poliisi nawe yonna gye bali babafuga ekyoku no ask enanga this is a crime your side how many times has enanga talked to the side director for instructions I challenge him ajojaji babulire before he move to another step the times he has talked to the CI director yes because this is a side director too enanga yakozesa deception why the argument of the police was this we don't silence them we have had so many allegations of poison call those people diplomatically sikubakanga uyina kyomanyi one day mbondi katulebe nagenda nenga nti abalamuzi bali enguzi katulebe yali chief justice ne gundi nani ne ono gundi ono mulamuzi chief kavuma omukadde mwe temwala bakubasa kanyehamba ajajaja temwala bakanyehamba mwe temwamula bako kakati chief justice natugamba bane mujje mpola mumbuli abalamuzi abali engozi kozinze nga nze nategedde dda misa ekimanyi mulimu ebyuma mu ofiisi yebikwata amalobozi saalinyayo neti etukwata nedda nze nali mumaze okumanya n'ebyuma bwe babiyingiriza n'okubiinstolingamu fe tugendeyo kukacyayi wali nga bitwogera byonna biri recorded nze namutegeera Katulebe but we are arrested Katulebe yagamba nti I always hear Mirundi and Kanyeyamba alleging that we have judges, judicial officials who take bribes. Let them come and we share information. That was the intention of the police. But Enanga changed it to be a crime for his own interest. Anti gwebo chichusa, chituita deception, oba reverse psychology. Deception gwetojitegera mu propaganda. Deception means I appear to be doing something when I'm undermining it. And when you say it has, that's why Archbishop Semwogere is reacting to the way Enanga handled it. Why do you silence them? Hey, it was not kusirisa. The intention of the police was to call them diplomatically. Nimuvano nimugenda mpola. Ewakita wola nyale kitifala. Why? Tata chichi. Bomutabani yakugamba chi. Kubanga fena tuli scared nechi. Bawana chobe yangama nti gwe.
mwanyo kutumubulira naye bampa butwa bonna kyo era nakyo yali akimanyi bulungi omusajja oyo yawandika n'ekitabo ekyeyandikira yes twali tumanyiganye ebbanga ddene n'awandika ekitabo kye ne bakikwata and we never had Uganda teyina musajja mugezi ali mu bya medical ng'oyo sente ezereetanga naye yasaba omulimu n'awangula mu interview ne bagamba nti teyali zayininze guno gwe yabadde nago high gig naye bamukozesa the high gig's office is rotten buli wamu wonna baawambawo this is state capture kati enanga misused used deception of a small matter those who have evidence in fact let me tell you bosoma criminality bakugamba when you see the police appealing to society baba bali kutegeeza you are suspecting us okay you do it yes this is why nti mu bazungu bateekawo alabye ku bantu abo atubuli naye mu Uganda hiyo maneno lipata wapi wabijewa gundi akwatiddwa anga ayamba ku polisi mu kubuli ng'emigga egimukubwa ani abikola ebyo you have even had an opportunity this is how bazungu get criminals nti we treat your gundi hiyo maneno lipata wapi kuba osi woku kyalo gyogenza okulopa alya n'ababbi emmotoka nze banzi bakenti nera baafa naye ng'emmotoka ezibeera ku poliisi enfu gwe zoyita enfu ekiro zikola Museveni yagamba nti bodaboda tezikola ekiro tezakolanga nga si z'abasirikale ate yagenda okugaa nti zikole nga tezikola nga bazikwata ekitegeeza mu gavumenti mulimu ekintu okay nabagamba gavumenti ya Museveni erimu kye tuyita sabotage nti today enanga tayogera ku ssente za saako ze basala ku basirikale enanga tayogerako rationing ali mu nkambi nti amasannyalaze omusajja ono agenda okuddayo nga bagajjeeko why not solar panels abakazi baabwe tebasobola kufumba mmere enanga this would be his concerns no enanga bamuwamba kakati ekyo kitegedde nti Archbishop Semuoge he thinks that the police wants to gag. That was not the intention of the police, but enanga just used this, undermined the whole thing to make it a crime. So you disunte joyogirako? Yes. Anti kati bwe baagala nti baagala incident hiyo nabayina bwe bajagala ogikola ki okugwera giteeka ewantu kubanga problem ya Muhoozi one nti we just talk, we wish him has not declared. Era somebody yagambye eggulu nti ate ave mu magye tulabe kakati kitegeeza nti ate kitaawe nkugamba nti muzeeyi naye tayambye mutabani we akatabo kange kawandiise ffe tulimu ebyo ekyatta omwami nakimanya. They are in a position to understand these voices. And how come that even if I play these voices, they continue? Kale katukize tebalina deterrent nagibalemesa. They don't have deterrent. Ate ebyuma byange bya self defense kubamba tegeera bibateesa naye kikutegeeza bo bali formidable bamanyi era bw'osoma akatabo kange ako nakugamba nti the lion and the Masai warrior nakugamba ntya nti Masai warrior tatya mpologoma will confront it. This is a Masai warrior. So these are Masai warriors? Yes, tebatya Museveni tebatya government naye bayina media Museveni gy'atalina obyogedde ebbanga ddene tewali kikolebwa nti Museveni be yayinvestingamu mu media ate tebali naye kakati talina media balina Masai warrior ye talina media nti nze nkubuulira pologulamu zenkola gavumenti ensasula yadde 10 naye babadde bategese mbu bantwale bano balwabwo ayina okugenda ku NBS akole naye endagaano kakati nkubuulira ntayina media kati if you don't have a media two nti government spokesperson bali munsi tasobola ofono is better than bali munsi naye bwekituuka kukulya ssente ye Museveni abilivinga nti abanene be bakola ayira kakati ono mukazi Sebugwawo yaleetera ki minister akola ki media
the most powerful minister in Gundi, in Ethiopia's government, Joseph Gobez. You go to Kenya, the most powerful ministers, information minister, very smart. Owobeta Nyoti, very smart guy. Ngomwanu kula naye nukula no mwanu kula naye Museveni yaloza nti President Museveni tibamubulira the importance of media. Chobola bayita abolugambo. Luma Mongas. Media is very important. Is an integral part of Gundi, of democracy. Can you imagine? Obanga Lasha egena miezi emeka. Alutalo. We eyamanyi bweti. Yali ewambye ebisinga bya bulimba. Why? Bano bayitawa ba prime minister babungereza ne bakyalayo. Can they be a foreign government? Ekitegeeza olutalo luli kuka size katono nnyo bwe kati babakozesa mizinga. But on the ground most of the stories are exaggerated. Abazungu bamanyi media. Kakati Museveni ekyamulema media. Nti media ya Uganda na wandika katabaneka gantu tuyina checkbook journalism. Checkbook journalism, the first thing media practitioners in Uganda do, put it down their names and arrive at the function, give the names and telephone number. Give the names, the list to the public relations officer. Baba we sent. Yes. Stories za Uganda zonangu libuguzi. Peter master media. Kakati master media Museveni taina media neyiye nti new vision yasoko kole editorial probe olanyazi poison crimes new vision wabula yete yajogera ko enanga kuba ali mu group eyo. The second first minister to tweet was Tumwebaza. The man has died like a Mayombo. Eventually he retracted enanga because he's a part of that group. Abutabogera ko yabambira ku balazi for 14 years. They did not recognize my contribution. The bando damo to gone. The very humiliating man that was thrown on Kasasiro. Nenga no genda yo ne truly day one. Sobola kudayo. At my age. Okay, njagala tugenda but I give them tips. They kugamba. Let us move to another issue. Eyo jitegedde. Is enanga who has misinformed the public or mishandled the situation. The intention of the police was to move diplomatically. If you have information, why don't you hear a pass? Because when somebody tells you to geze oba in a sister wo, najana kuganti why omwana oyo si wa Mirundi tekikomaawo mbuza wani, especially when he's sick. Timanye nazeka ngambi omwana oyo si we wa Mirundi. Kakati anybody Onanya's father, when your son tells you or a friend like Onogondi, Chiwanda, Tokomao, we call them conclusive statements in a logic. Aniyabuwa. Yes. Twenza kanti zolwa ngamba. Nebigwera. Ekitegeeza nti bano bayina. Bate kukubanga bayina information gye bamanyi. Yes. Kakati onenanga ye mugezi nnyo abamukozesa bagezi ba experts. Bamugamba gwe kivuluge. Chifukenga crime. Okay. Government yefukenga yakalo backward. That is enanga. Okay. But it was not the original position of the police. Kakani nkubuli ekintu ekyokubiri. When you look at parliamentarians, I laugh. Watch your segera bakoma parliament. Bitana abiri mwenda. Ugandans don't know how things are done except mu bintu ebiri ordinary. Tobuliza buji mubala. Tiruno lumbe. So ejikusasa kye kikubabaka. Andi kakati kankubuli. When it comes to the hospital of Rubawa, Parliament guaranteed the loan, which means Parliament to guarantee the loan, they agreed with the agreement. Who writes agreements on our behalf? The Attorney General and the Solicitor General. You can even hire at times experts. Kakati, what type of agreement did the Parliament endorse to guarantee the loan? And where do they get the moral authority to talk now, to shout at us? No, by said minister or Simbi by Savasi. Echichirala, Israel yemu. Bali baddo musajja yimira mu parliament agamba
According to the agreement we guaranteed, you brought this loan, we guaranteed it as a parliament because of this. You had the contractor had to do this job in phases. By now, what happens if there is a breach of contract? What's the purpose of the commercial court? How things are done nti omubaka wa parliament abaganda bayina na busini gundi naye njikozesa omuganda tells you yes omuganda tells you you are pretending like a man who is cleaning the lower parts of a person, the buttocks, that I'm smelling, it is smelling, I hear the smell. Did you expect powder there? The human is producing powder. You know it. It's obvious. Yes, obvious. Kakati tell us, a parliament, this is not a new parliament. Even if there is a new parliament, some old people are there. This parliament took over from the other parliament. Show us the agreement so that we know that this woman has breached the agreement. The issue is the woman was paid the money, never zibba. Baba deva kuzorugezi bazeti them supplementary. This is why I pity people like Ngobi. Baba bation gatuina na kuolide. Why do I support undefendable things? So that's why me I cannot join the government. No, and as minister, why? Collective responsibility. Nanga ataride. Nanga omusiramu. Mpagira ababye busy. Anti sobola anti sikisobola. Sisobola kuyamba ba ndinde musiramu. Endagane lwache eriwa ande mujimanyi mujiraba weje debate ye debate. The issue is because there are factions in the government, one faction has got information. This woman was paid the money, but the money did not reach the woman. Erubowa. Baba de baisiza mwendala ne baba kwata nola bagobi. Eneye mwanyi endala. This is the Erubowa issue. Why is it true? Kamba buli muri basiro. Yes. Na uli to musajja nga yogera nti Uganda is accept if you teyachogera wan. Tokuja konga ba Mirundi be bagezi. Abantu abasingo bungi basiro. Two. Where is the spokesperson of this company? Because when you are talking about a woman yajanga muntu. I want to ask my children. I want to ask my children who are lawyers. Can a foreign company without a branch or an office in Uganda can be interested with constructing such a building, a hospital, a modern hospital? Is it a briefcase wound? Company. Yes. What is happening over the hospital is going even to happen on the pipeline. Tanzania has public land. Is going to construct the pipeline Ebitiisa nga mutumine je mutekamu ya dead doors. Pipeline wegenda okuita wonna. Bibabadde batema ebijambia. Kakati kitegeere. Nti standard ejirerwe nayo yalema. Kasa president yaganti njiwa ba amaje bajiremesa. Eya Kenya etuse na Ivasha. We are equal members of this African community. Wano Rwanda yagamba. Nti Ethiopia yakoza amasanyalazi. Powerful masanyalazi. Gali Juba. Eyagala gayisa wano ne bagana. Nega nti mwedamu za mwenzimanyi mfu kankwate Tanzania. When I look at the East African Federation they are talking about, the other day, Kenya was discussing bilateral relations with the Gund. With what? USA, Britain, Rwanda, Irina Gundi, Tanzania, Irina Kenya, by using a Gund. If we are going to build the same house, why is it that some people are constructing things that appear to be? How have the Mwanyi business evolved? The independent leaders, had a view. Let us increase the price of coffee to boost production. Era Mwanyi zabala. Obote naje naganti this man comes from Masaka. He wants to do what? And resources exhaustible. Twafuna beni chibano yakwatanga ku reserve zegwanga nayongeze bei yemwanyi. That was his calculation. Obote said if we do this,
reserve tujja zimalayo eyo polisi yakyono kanagijjawo obote n'agamba tuteekewo ekitongole Coffee Market Board. Why? Emwanyi involves many things and which an individual cannot do. Because Obote asked himself, Ugandans have fought for economic emancipation, but we don't have black Ugandan capitalists. What do? Don't tamper with agriculture. Agriculture employs people who are not skilled. Bano bebali modernization over never duka. Museveni alina ideas ennungi ezitakoze mu ggwanga will end up like Nkrumah. Nkrumah is celebrated outside Ghana, but in Ghana tebamubala. Kakati emwanyi nejja. We used to hear cooperatives nazirabako nga ziwa abantu bupapula. Yes, when Museveni came, he appointed Sebana Kizito, Minister of Cooperatives, Nechiyonga. Waliwo ekibayita crop of finance. Every year, government through the Ministry of Finance used to give cooperatives money to buy products. Nezigwa. Waliwo banyankole kwetera nayo. Era abantu bano bazibinyo. Bagenti banyankole kwetera nayo basibye eyabwe ekyaliyo. Nine gwanga liri mu eyabwe ekyaliyo. Katumba amala yali inspector general wa police naga ndibakuba esimu ndi yakubira abafayo esimu. Nabaga nti akatali kembala kayidde baga nakabwe kakwata omuliro. Kati what type of country are we building? Me am worried. Tuzeyo ku Sakale Johnston. Bamuga nti don't allow the country to disintegrate into smaller states. Kakati niganti emwanyi ulira. Kakati president nagamba let the mwanyi be liberalized. Abantu bazeguli basitunde ebweru. Kakati we are going back. Ni njuru wakitu mwebaze buti wabira ti waba mirembe. Nedda bane batu wachi mwebaze wabira wabandulu. Okay, but the issue is not the issue whether this woman is given waliwo company bayita Swipuko bali bagirese wano it can identify for you besi yakulambira delegation mu biseera by'olutalo nga koni atuli bubi n'agula helicopters emivumba. I could not blame Besigye. Besigye is a medical doctor. How can you tell me yali tabimanyi ate bagenda mu winter where even visibility. Okay, but kakati nkubulira Ministry of Agriculture tena chemanyi ku bino anti kyenkubulira kiri bwe yabeganye minister goyogedde teri minister yabeganye mu collective responsibility. Otafire is a smart guy. Otafire bamuwa Ministry of Internal Affairs ne baleeta basi wano nga Ebitiisa ekyaliwo nga eza poliisi mweziri era newunya lwaki Otafire takwata ku ssaako eyinza okuba nga si doketi ye singa ssaako yajogera dda. Otafire yajja ku Ebitiisa najja ku baasi za Ebitiisa naga nziwadde poliisi muze zaatumye mulimu ezaffe. Did Otafire come to disown the police? Otafire said tubaagala batubuulireko. It is true. Kakati minister tasobola kukolaki oba yeegana bateyeegana. That is Museveni's government. Nti sikwe kwawukana anti wulira nti basaida baani Museveni yatulagira teri muntu yenna ayogera kintu ekyo. This is why in America the president is given pardons. Tiwaliwo abakola ebintu alandasignly naye bw'aba agenda abasonyiwa. Omuntu ayogera omuntu aba n'emmizi. What type of minister? Two, wulira omusiru bakugamba what's the oath of the minister? I will advise the president and support the constitution. So help me God. Where does the advice come from? If tuyinza nakwogera mu bantu Bukenya yabyogera. I've spent 6 months. Siraba president ba mafia bannemesa dda. Ate okola woki. Ono yatunga and now bannamawulire baali bamukubira. Anti nkugambye and now tuzita conclusive statements mu logic. Omwami wange maze emyezi 6 nga simula and now this is the basis of my divorce. Yes, it is a conclusive. If you are Minister of Agriculture and you disown nga bakola ebintu nga toliiwo, you are no longer in charge. Tender in your resignation and take your head away. Otherwise, you take a responsibility. Tolaba Katumba amale kyamuleetera obuzibu. Bakuba olubiri lwa Mumbere naga nze sibimanyi.
I'm a commander. Can you disown? No. I'm a commander. So single minister resign in Zedda. And Atako did disown it. What is a handover? You can say Nasanga Babi Kolada. But even look what is the aspect. My argument is not. Naye, Nabagama nti omukulu w'essomero yafiirwa ente abaana ne bali ente wiiki namba. N'afiirwa enkoko ze abaana ne bali enkoko wiiki namba. N'afiirwa embizi abaana b'essomero ne bali embizi wiiki namba. Bwe yafiirwa mukazi we baayokya essomero. Why? Baategeera nti buli kifo akola ki? Had lost trust. Nti mu Bible betuga nti omwana yagamba omuseke gundi emirundi emeka. By the time the real Museke came, government nabagamba, once the government loses the public trust and confidence, everything it does becomes a referendum. Nepineto no yani. Ye yali ne mudwali yerubowa. Oyo mukyala mumanyi. Omukyala mulememuwa nkugambe. Ti abasajja abo kye bakola. Bamanya what is this woman not reachable? You think is a briefcase woman? You know that woman? I ever visited her home. Mukazi afana Gaddafi okamala. Very rich woman. Na ye ere ya wa president propose. Namga mchadde mu Africa. Ye. Na amalwali okamugayina ekizibu bagazimba bubi. Abamaze okujjanjaba n'abayingira okubajjanjaba bayita mu mulyango gumu. Ekitegeeza temugwamu bulwadde. President naga ekikulu land title ettaka balibba. The issue that is preventing this gun. Two, sente bazibba. Naye kankubuuza. Nakuga nti omuwalabu yagamba munne. Omuwalabu yateresa munne emitayimbo. Nakumujja kimana namuga nti emmese azikekeza. Nasirika. Naye namutiisa. Emmese zalidde emitayimbo. Naye namutiisa ensawo za sementi. Nakumona namuga nti ensawo za sementi ziri. Empungu yazisitudde. Kakati namugamba naye oli mubinyo. Ojjawe empungu esitule ensawo ya sementi kirata. Namuga nti gwosinga obusiro. Mu nsawo muli emmese erya emitayimbwa oyinza okwewuunya ng'empungu yamu. Ne weewuunya. Yes. If Museveni's radio sets and TV sets to help children, 19 billion was stolen. Is it news? Is it news? But nze kyembagambako kiri kimu nti Bob Marley abawestana sijja kukijjawo. Nekyo generalizing sinunyi. No kubanga olwedde oyina mikwano gy'ebbanja abatakola ebyo. N'omukyala. Omwesana mulina. Naye egundi nze nkugamba. Naye bamukubye omumalawo. Ulaba bamuhoza. Buli lwowulira nga bakugamba human rights buli owulira ayogera human rights. But you are choosing mukatabo kange kisome nti we had cases of human rights violations that attracted public attention. But did you hear when we are talking about safe houses, did anybody mention Mohozi's name? When we had people tortured in Narufenya and other places, did Mohozi's name feature at all? Why does it feature when Kakwenzi atenga yeye ayogera era baagana okubuuza owa military police no military intelligence ye mulamu? But what about those who were killed and their organs taken away for export? Naye njaga tumalize ekintu kino mu mutima mulungi. Yes. They cannot be persistent reports that Museveni gives me money and offend Muhoozi give me money. Kanti mu butambi buno baga nti bakuwa sente. These are reliable people. Somebody must be stealing my money. Kuba these are reliable people. Baba somebody who? Baba someone close to the person who gives you money. Bano bakyogera buli lunaku. Era akugambe. Ebyuma bikugamba ki? Anti tokiwulira. Kuba zitwala. Kitegeeza Museveni yampase naye mbosera 9 years. Museveni zampanga yadde 10. Tebisobola kulaganya atwala. I'm surviving on my own. Ebyuma kakati olaba babadde mu ministry omufaalume yazze era nabakutte. Kamala, mimi nataka kuona hiyo mtiagiri, hiyo mfaalume. From Tanzania? Banti babagamba, babalemeseza, bagalira kuzibba.
mu mitima gyabwe tebagala mbe na 10 mu nsi. So tubulire ku Tanzania yagala ki wano? Ayina business ye naye ye yavudde Canada najja wano yasoka kusindikoyo Kamala. Bano bonna ne bagenda bazibbe. They don't want me to get a coin. Luabwogo does not want me to get a coin. Luabwogo believes a rich Mirundi is a nuclear bomb. Ate yalowooza ti by suffocating me I will succumb muwagire. Sisobola kubanga let me ask. Wasalawo. Let me ask. If a teacher harasses a girl, should the girl succumb? No. What if a man kills your husband? Do you marry him? Yes. But he will pay. Luabwogo will pay. He will pay. Okay. Yes. Kakati is the argument yabwe. Bw'oba otegedde bino nti balwanagana buli kintu kyonna gwe kasita owulira kitegeere nabaga nti ekidomola bwe kibaamu amafuta n'amazzi gekifumbye naki gonna gawunya amafuta n'aganaabi. This is the origin of the problems in government. Tuyina gurupu bbiri eziri formidable. Wazoogirako wiiki ewedde. Yes. Kakati kyebamanyi malisi Siganziro. Kusiganziro aba Western abo bamanyi malisi. I tell you Westerners, yes, buli bantu balina weaknesses zaabwe. Nenkuteera nenkugula nenkwita nenkugula. Aba Western abantu baddiini tebalina busamize. Kakati ffe Abaganda safeguards zetuyina witchcraft. Dogo. Nti Omuganda akugamba omufaaluluma yerwanako. Mugabe said that an African is more stronger in death. Kati balwana kujeyo Mugabe muwa honorable baliyo. Balwana kujeyo Sankara kumuzika bulungi. Yusufu leba amukomyawo. Mutesa bamukomyawo. Babamanyi ng'ofudde. Yes. An African is more powerful in death. Told you agama to assassinate me. They gave me poison 5 times. Tumwebaza hired thugs 5 times. Kati kuotia zimbiina. Sine chentia. Kakati nkugamba. Nti aba Western abo bamanyi malisi. I can tell you Western fighting and I can tell you Northern fighting and I can tell you. Chovala nti ebintu byabwe biva mu kintu ekirungi ne muvaamu kibi. Nti government mutemuzirabyeko eziri split. Look what your Obote's government. Obote's government yatandika ekyokulakinga. Okulakinga. Oyito Ojoko wrote a letter and to Obote and gave a copy to Paulo Muwanga, telling them, you already people, you have started the fighting, quarreling. I will never go back into exile. What I'm going to do to both of you is to sort you out. And yawanike barua? Oyito Ojoko. Oyito Ojoko nga Obote amugamba Muwanga questioning Center za Coffee Marketing Board. We are not hearing a coffee for the first time when a country is at crossroads. Kakati Gondi Oyito Ojoko nagamba Obote, you are accusing me of stealing a coffee marketing money, but you stole a vote over the 2 who is worse. Counter accusations. Yes. Obote connived with Paulo Muwanga. Never to Oyito Ojoko. Ere yali mu Oyito Ojoko fira mu nnyonyi yali agenze mu helicopter n'omuvuka bamuyita lieutenant Kiragga Kato. Bwatuuka yeeri abajasi bamusomera sida n'agamba Kiragga Kato was not supposed to come back. This is how the bomb was planted in the helicopter. Yali ina kutulika ngo Oyito Ojoko akomawo. Kati Oyito Ojoko tells Kiragga Kato, let us go back. Okumawo ne helicopter balete surprise. That's why the body of Kiragga Kato was not burnt. Kiragga Kato's body yajibukamu. Was intact. Yeti yajibukamu. Yafa kugwa kutaka. Kugwa kutaka. Umulambo gwa Kiragga Kato. 2. Obote normally does big things. They used to do big things when he was not around. Obote was away. He came back, found the ministers at the airport. He shook hands with only Paulo Muwanga and left.
kukisaawe Entebbe yakwata Muwanga mu ngalo bw'ati agenda nti olutalo lukoze eki luwedde kuba Muwanga yali owakiraga kato Muwanga planted it. Kakati Oyito Joko bwafa did not solve problems. The question of who should be a chief of staff rose. Kakati Obate nga tayinza kukkiriza Bakyoli kukwata bwa chief of staff. Nga Abakyoli bagamba tukoyo olutalo era bajja mu parliament gomanyi nti baleetako ekiteeso mu parliament okujjamu amagye 10 mu parliament amagye 10 nali musiye galeesi gali mu even gali mudda ne mu UNRF. But the intention was the soldiers claim that they are sidelined and the top governments, so they wanted to the alliance between the civilians and the military wing and the political wing. This is why Chigongo is never changed. Chigongo was the head of the political wing. I know Kubera always the alliance between the two. Kati baleta motion mu parliament 83 bavemu Oyito Joko naimira Oyito Joko yatulanga kusaidia ya DP. I was a reporter in 1980 writing parliament 1980 yes 1980 ngamba Oyito Joko ngatula kusaidia ngamba kusomero nezia nekola amuli nezirayo natandika okuwandika muri muite sakubulira nti omusomesa yatugamba okuwandika an imaginary story ne muwandikire love letter katujukizaako tuganti awandike baluwa ngemuwana nga mukwana nge baluwa ivudde one of the students mukwano gwange nantwala mu letter box kati mutemukimanyiza post office. I found it very cold. Ne baweteeka baluwa endala nga zinhiitinga. I stayed there for 2 days until the teacher najja omukazi. She put me in her bra. I felt warm for the first time. Then when she arrived home, she put herself naked, laid on the bed, started reading me as I was peeping between her thighs. Ha ha! Ekitabe change chajja kyokka. Mwali muwandika imaginary story mu class y'oluzungu. Literature, yes. Ekyange chajja kyokka. You are needed in the staff room. Nze nali first year staff room. Nganti ayo. Headmaster yatuko okungamba. Biche byali mu baluwa eyo yeyo byenkugambi. Nze naleka nsoma. Naye nga ntulawa yeyambudde ng'omuntu bw'akoowa ali ku buliri awumuddeko ansoma naye nze ntunulawa yentunudde nebantwala mu stafulo mukulu w'essomero nambuuza yali bulaza did you understand the assignment? Konze yes I did. What did the teacher tell you to write an imaginary? But this is a love letter. I said no. I imagined myself as a love letter. Nende traka chankalala. The staff was split into two. Some were supporting me. Mwalimu omusajja nga yakwana omukazi gyali. The woman is there. Never nga mukadde kati. The woman is there. That teacher is there. Yali mukazi mulungi nnyo nga zikwe kawala katoka kanyirira nnyo. Kwatoba nze ndi mu 60 yali mwemeka. Mbozo no makoloni ono wagonde. Owa France yawasa omukazi yamusomesa mu P3. Yamuga gwenja kuwasa. Namuga nti mpozo oli wasa sister muwala wange. Ti gwe namuwasa makoloni. Kati nibanga you go home and get your father. Nendeta muganda wange. Najja ne batula mu staff. Kati what did my brother do? What did he do? He wrote instead of involving himself with the girls, he's now targeting the teachers. Na brother nabaga yakoze eki tianti yawandise baluwa bichuki nabaga no. My brother listened beyond the teacher's imagination. Wouldn't have wasted my time. By your brother. Yes. My brother listened beyond the teacher's imagination. But he followed the instructions. But eventually, it was resolved to leave the literature class. That you leave? I left. Ngomukazi tasobola kunsomesa. Tu omukulu w'essomero n'aŋŋamba. Ngati yali fair. Nti anti bwe yajjanga mu kibiina nga baseka. Kati omukulu w'essomero n'aŋŋamba
nti I've pardoned you for two things. One, a stubborn boy must be clever. A stubborn boy must be clever. And you were clever. You were a clever man. Two, you can make a good journalist. Kibina checho Senior 3. Era literature namwisomesa ndekane mfuna credit 4. Ewasoma mu kirasi. Nga siberamu. Nganti wayingira nga nfuluma. Hey. Kakati nze nkugamba. Tinawandika mawulire ngandiki. Child student. Nee. Kati oyito joko bwe bagamba nti balese motion egoba gundi ejja amaje 10 mu parliament. Oyito joko yatulanga ku side ya DP. Naimira naganti honorable members, Mr. Speaker, say Alibutagira Francis. Honorable members, I'm afraid if this bill is passed as it is, tomorrow you will not be seated in the same seat you are sitting now. Natula. Speaker Butagira, next on the agenda. Hey, Oyito joko yaliazanya. Oyito joko Mama Simba. Oyito joke, and yet you see, Njabano Chemba Sasirako, did we tell what guru to Jusama Teka? How did he Oyito Joko popularize himself? Mupira Oyito Joko Yakora coffee market, coffee football club, Nasa Swap consent in Yinch, Oyito Joko Najak Mizanyo, Oyito Joko Nafuka Muntuaba, to Mama Simba. Abamita. Mama Simba, Imukazwing of Amita Mama Simba. Then when I give in to Mama Simba Liruda, Omana Wito Joka Liruda. Kakati Oyito Joko bamutta. There was no way we better could accept to give this job to an H. Atenga abacholi batandise okugamba nti olutalo lukolechi lugwe. He couldn't give it to anacholi again. Kakati what they did, Obote nalonda Smith upon Achaka. Smith upon Achaka was a drunkard. Yatambulanga ne kalabia ya walachi. Lira nga motoka ye kali katono bwe kati nenga aleka convoy ye muvage convoy ngajireka. Two had joined the struggle in 1978 and he was not highly trained, but he had a training tanker yali mufuzi wa tank a Greece kati bano abakadde nga tabalabawo. Two, Obote appointed another Langi Gundi, Lieutenant Kanogole, Nam training Rabayas, Mitwali Satu, Nalita and North Korean commandos, Nalita and Bush advanced training team in Tanzania to train his soldiers and the flash out to 7 from Luwero. So, Bizuuse manyoga tibitan sekat, yatandikire. Kanti ulira. Kakati, Smith upon Achaka, Yarita, Olwa Bacholi. They have the argument. Chobora Ulanya Batawanya. My assassin, Bumuna Soma Katabo Kange, barring a fake corpse, Mujakuchitegir. Ulanya is not an acholi. Never challenges an embagamba, Mutulagin Yoba Yakita Ulanya. Mutuboli Ronaku, Babaka Parliament, Kumikolo Jonakuchi, about the speaker, the business speaker, function Chichitawi Aliko Yayogera. Oh no, Okori. Two, even Imau had the problems of translating. The man was speaking Langi. Why did the Acholis, on the insistence of the Chief Justice, accord him the Acholi dance? Why? Would be accorded Acholi dance. Wanted to own him. Your intention? Bari bagala bamuyambi said to pressurize him to give another Acholi that job. That was the reason? Yes. The man is not an Acholi. Molango. Omanyi kakatola bano gundi ono gundi aporomitoni makamoti bomuzala Luwero Mulango olaba mukagalanga mudinka kubazala timu banuwa. Yes, that's why galanga yali amuwasiza. People would think that is a Noah. Alaba maunga struggling okuvunula okoli bya yogera. Talumanyi mawu mucholi tamanyi roli bya yogera. Nene government ya ina intelligence ne bagizanye byobusiru ebyo. Kakati ngono president wami abali bazika Mandela ne baleto musajja wa sign language ngatamanyi lulimi ngatamanyi tabiwulira nakolo body badia ne yafawa ani amuleta. Yes, kakati nkubuli yale gamba nti Oyito Joko
nga ye popularizing yekka yali agala kukwata power. Yali long term strategy. Yes, kati abakyoli balwanagana n'abalango. Abakyoli abo n'abalango balina akakuko kaabwe kali bwe kati. Their language say they are the brain workers. That without these are warriors, these only the brain. In many cases, actually men marry Rangi women. That's the belief. And they're hardworking. Kakati balina akakuko kaabwe nti abalango bebasoka okujoininga mu 7. Abakyoli bazze luvannyuma new arrivals wabadde wabapoloperinga ate ne baagala to overshine the language. As you say, omanyi mu Uganda temugimanyi. Museveni yabadde awumbiridde eggwanga lino. Nabagamba nti okuddira ono gundi ono jeno ali e Congo. Yani Muhanga. Yes, Kayanja Muhanga. Omutolo. Omutwale ekive wali abakonjo. E Congo. Omutolo. When the Bakonzo fought to their independence from Mutolo, and they have celebrations every year to mark their independence from Mutolo. You don't know history. Yes. Yaliunga commander. Operation Shuja. Bamutolo yabalabachi warriors zekutuwamba. When you study the Ugandan government, the moment a government is dominated by Itesos, the Kalamajongo fight you. Yes, the Kalamajongo cannot support a government. By the time there was war in Iteso, the Kalamajongo were siding with Museveni. The moment the Itesos have dominated the government, the deputy commander, Ani, Waisu, Ani, Speaker, the Kalamajongo are going back. Oh. Yes, that's the politics of Uganda. When you see the Sebeis dominating the government, you will lose the support of Bamulamba Bani, Abagisu. And what is strange, the Bagisu speak the same language as the Bakonzo. It relates. Omugisu n'omukonjo boogera olulimi olwo era Kiyonga bwe yali minister of finance nga bakonjo tabayina, he filled his ministry with abagisu era kasatra tegeera ate omulugwala ate n'omukyoli nabo ate babi. Is this government that has put nekati buli omu addayo government ngekyaliwo anti bano abalwanagana. Tikakati yengamba nti oyo gundi abayekera kituufu bajja ne bakuba Namugongo ne babeeramu Namugongo to pull over uko government. Smith apona achaka n'alagira amaje ne galumba Namugongo. Awo nga ye ame commander. Ne bagenda mu muzikiti Namugongo ne basala embizi ne bazookeramu omuzikiti. Ne bali omuchomo mu gundi ne bagenda mu bakristaayo waliyo theological college ngerimu abaana abawala bonna ne babakwata ne badira yali ajikuli omwawule bazira ne bamutta ne muteka mu lyato ly'omwenge yaleka n'omukazi wa lubuto. When I hear these Anglicans going to Namugongo, I don't hear them talking about the widow of Bazira omwana omukazi gwe yazaala ne balansa ngamba Katuliki kawuma kali kyalina kawuma kati twasikaza luwalira ntukira ku mwanyi kati nkubuulira Simisa apona achaka n'alinda Muhanga n'ayogera kawuma yabagamba Paulo lwaki kyemwetise temukyetikula nga kibalemeredde n'agamba kawuma naga ndagule anafuka Uganda agenda kuva Luweero abantu ne badduka mwaka ki aba basajja baali basajja tebaddangawo nolaba omukulembeze w'eddiini agenda mu kisiibo n'alimba omukulembeze oba omusiraamu alimbye mu kisiibo titwegasse nga tebaliiyo akuba embooko mmeka nja kubuuza gundi Dr. Kisuule nti omusiraamu nga seeke w'amaanyi n'alya ddaaku n'agenda alimba omukulembeze w'eggwanga ebyobulimba afuneyo kavu akuba embooko mmeka
Njagala kulungi wano ku kyuma kyange. Ogambye ogenda kukola otya? Ngenda kubuuza. Anti member wa gundi Dr. Kisule Ahmed Muhammad Kisule ya magirisi bulama olukiiko lw'abamanyi nti omusiraamu akeera ku makya mu kisiibo n'alya ddaaku nga sheeke w'amaanyi mukulembeze wa ddiini n'alimba omukulembeze w'eggwanga akuba embooko mmeka kibonerezo ki ekimuweebwa mu busiraamu sheeke omusajja omukulu omukadde abadde atabula ebintu bya Uganda okuva ku Namu okutuuka kaakati n'ayamba Juba ye ng'ava kulya ddaaku akubwa embooko mmeka ng'alimbye omukulembeze w'eggwanga kibonerezo ki kye bamuwa mu busiraamu Sheikh Dr. Muhammad Kisule wano yasoma yalina PhD mu sharia ne kakwoza nayo yatula ku lukiiko lw'abasiraamu olw'abamanyi baluyita magirisi bulama nga walidde ddaaku omusajja omukulu n'olya ddaaku ng'olya ddaaku ogenda kulimba njagala mpuli Imaamu Kasusi naye Imaamu Kasusi yesi sheeke naye ono ngenda kubuuza gundi Dr. Kisule nti abo bakubwa embooko mmeka baba kyagibwako hadisi mu busiraamu abali